අපේ නිවහන තක්සලාවක් කරගමු. පාසල නිවසට ගෙනහෙන Voice One YouTube අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. ශිෂ්‍යත්ව සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගත් පෙරහුරු සැසි. විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය විෂයානුබද්ධව Voice One YouTube channel වෙතින් දැයේ දූදරුවන් වෙත. Right, and the paper. Yes, we are discussing about the question number 14 about the bar graph. Right? Now we are on the paper. Discuss about your paper. How to write about a bar graph. How to write about a bar graph. උදාහරණෙ අපි bar graph එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන කතාව කතා කරමින් සිටියේ. Now I'm going to start to introduce you again how to write a bar graph. I explained you there are two axes here. Again, I want to remind the paper you. Now the බර මම මතක් කරනවා දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ ඔබේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබට ලැබෙන 14 වන ප්‍රශ්නය ඔබ දන්නවා මම කිව්වා ඔබට ලැබෙනවා විවිධාකාරයේ graphs ගණනාවක් ඒ අතර bar graph එකක් pie chart එකක් line chart එකක් as well as Venn diagram as well as the table. Today, according to the paper 2016, we are discussing about the bar graph here. In the previous day, the last day, I introduced you how to write the introduction. How to write the introduction of bar graph. When you write the introduction, now I am going to recapitulate. Right, when you see a bar graph, normally, now you can develop your introduction. By using this question, you can start your description. Just like the following bar graph, the given bar graph. When you write the answer, first, we have to divide into 3. Our answer, අපි පිළිතුර අපි කොටස් තුනකට කඩා ගන්නවා. පළවෙනි කොටස මම කිව්වා introduction එක. ඊට පස්සේ දරුවනේ මම කිව්වා comparison එක. ඊට පස්සේ දරුවනේ මම ඔබට කිව්වා conclusion එක නැත්නම් අපේ view එක. අපිට දැනුණ දේ අපි ලියලා අපේ graph එකේ වචන 100 අවසන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න දරුවනේ පළවෙනි කොටස introduction එක හදා ගන්න විදිය නැවත මම ඔබට මතක් කරනවා. අපිත් එක්ක අලුතින් කවුරුහරි join වෙලා ඉන්නවා නම් ඔන්න හොඳින් අහගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය භාවිතා කරමින් තමයි අපි අපේ introduction එක නිර්මාණය කරන්නේ. The following bar graph කියන එක අපි වෙනස් කරගත දරුවනේ දී යති ප්‍රස්ථාරය නැත්නම් මෙම ප්‍රස්ථාරය නැත්නම් ඉහත සඳහන් ප්‍රස්ථාරය කියන අදහස වලට අනුකූලව the given bar graph එහෙම නැත්නම් this bar graph විදියට අපි වෙනස් කර ගන්නවා. The above bar graph කියලා අපට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉහත සඳහන් bar graph එක කියන අදහස ලබා ගන්න. The given bar graph shows the leisure activities of some students of the southern province. කියලා අපි පළවෙනි වාක්‍යය ලියුවා. අපි second sentence එක ගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. right අපි කිව්ව දරුවනේ මෙන්න මේකේ axis දෙක ගැන අපි introduction එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. The horizontal axis shows leisure activities. අපි ඊට පස්සේ කිව්වා leisure activities කීයක් තියෙනවද කියන කතාව. There are 4 activities. හතරක් තිබෙනවා ක්‍රියාකාරකම් activities හතරක් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවනේ අපි කතා කළේ vertical axis එක ගැන. ඒ කියන්නේ දරුවනේ ඔබේ සිරස් අතට තියෙන මෙන්න මේ axis එක ගැනයි අපි කතා කරේ. අපි ඒකට කිව්වේ vertical axis එක කියලා. The vertical axis show the percentage අපි කිව්වේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට පෙන්නලා තියෙන නිසා දරුවනේ අපි percentage කියන වචනේ භාවිත කරා. මම ඔබට පැහැදිලිව කිව්වා percentage කියලා ඔබ ලියන විට PERCENTAGE කියලා භාවිත කරන්න. මේක වචන දෙකක් නෙවෙයි, තනි වචනයක් විදිහටයි ඔබ භාවිත කරන්නේ. දැන් ඔබට පුළුවන් the vertical axis shows the percentages of the students කියලා භාවිත කරන්න.
ඊට පස්සේ දරුවනේ මම ඊ අවසාන කොටසෙත් එක්ක කතා කරේ. ඊ අවසාන කොටසේ මම ඔබට කිව්වා අපි මේ බාර් ග්‍රාෆ් එක විස්තර කිරීමේදී අපිට භාවිතා කරන්නට වෙනවා comparison කියන කොටස කතා කරනකොට we are going to compare now. comparison කියන කොටස අපි කතා කරනකොට දරුවනේ අපි විවිධ වාක්‍ය රටා භාවිතා කරමින් වාක්‍ය ලිවිය යුතු ආකාරය, the order of writing sentences. ඔබ වාක්‍ය ලියන ආකාරය නැත්නම් පිළිවෙල අපි හඳුනා ගන්න මම ඔබට උදව් කළා පහුගිය සතියේ. ඉතින් මම ඔබට මුලින්ම සඳහන් කළා first we are going to write about the highest amounts. උපරිම ප්‍රමාණයන්, වැඩිම ප්‍රමාණයන් පිළිබඳව අපි පළමු වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා අපේ දෙවනි ඡේදය තුල සඳහන් වෙන. එහිදී දරුවනේ අපිට භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔබට දී ඇති වචන වලින් the highest කියන වචනේ උපරිම කියන අදහස ගන්න අපි භාවිතා කරන්න වෙනවා. otherwise higher than කියන වචනේ අපිට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. most popular කියන වචනේ අපිට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරමින් ඔබ උපරිම ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා. After that we should write about the lowest point, අඩුම ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ ඊළඟ වාක්‍ය ඔබ සකස් කර ගන්න ඕනේ. As well as remember we have to use sometimes the word equal, almost equal. According to this paragraph we can't see clearly equal. පැහැදිලිවම සමාන අවස්ථාවකට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. But we can see some amounts almost equal. අරුවනේ almost equal කියන වචන දෙක භාවිතා කරමින් ආසන්න වශයෙන් සමානයි කියලා අපිට අදහස ලබා ගන්නට පුළුවන්. After that ඊට පස්සේ දරුවනේ අපිට තවත් bar graph නැත්නම් අපිට තවත් bars අපි කියනවා ස්තම්භ කීපයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ පිළිබඳ සටහන් කිරීමේදී අපි භාවිතා කරනවා lower than කියන වචනේ, higher than කියන වචනේ, less popular කියන වචනේ අප භාවිතා කරනවා. මේ විදිහට වාක්‍ය රටාව කීපයකින් ඔබ comparison කියන කොටස එහෙම නැත්නම් ඔබේ දෙවන ඡේදය සම්පූර්ණ කරගත යුතුයි. මෙහිදී දරුවනේ ඔබේ මේ සියලු වචන ඔබට දී තිබෙන සියලු වචන එකින් එක ඔබ definitely you have to use. ඔබ අනිවාර්යෙන් භාවිතා කළ යුතුයි. එම නැති වුණොත් ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සලකුණු කරන ගුරුවරයා අපි කියනවා මාකර් check all the words have you used or not. ඔබ සියලු වචන භාවිතා කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන සුපරක්ෂාකාරීව බලන්න. ඔබ යම්කිසි වචනයක් මගහැර තිබේ නම් sometimes you may lose 1 or 2 marks. Therefore when you use words you have to put a tick mark for the word. ඔබ භාවිතා කරන වචන කපා ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එකට පුංචි සලකුණක් යොදන්න. Today now we are going to start write full answer. අපි the complete answer එක ලියන්නයි හදන්නේ. මොන දරුවන්ට මතක් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා. ඔබ ගාව තියෙනවා මේ විදිය ඔබේ the exercise book ඔබේ ලියන පොත ඔබ ගාව තියෙනවා. Otherwise you have the copy of the paper. මේ paper එකේ copy එකක් ඔබ ගාව තියෙනවා. Again I ask you to write. මම ඔබෙන් චුටි ඉල්ලීමක් කරනවා. Please try to write the introduction again. Please try to write without any help. මගේ කිසිම උදව්වක් නැතුව ඔබ ලියන්න ඔබේ introduction එක again. මම හිතන්නේ ඔබ ලියලා තියෙන්නේ. I ask you to write again. නැවත ලියන්න ඔබ කලින් ලියපු එක බලන්න නැතුව නැවත ලියන්න the introduction. I don't help you now. ඔබට ආරම්භ කරන්න මම අවස්ථාව දෙන්න තියෙනවා the following bar graph නෙවෙයි the above bar graph, the given bar graph, this bar. I give you only 2 minutes. Come on, let's start to write. Only 2 minutes you have to the introduction. Okay? Right. Alright, I think you are ready now.
Okay, right. So let's write the comparison now. ඔන්න මම ඔබට උදව් කරනවා. අද මම මගේ බෝඩ් එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ ඔයත් එක්ක. ඔන්න මම ඔබට උදව් කරනවා comparison කියන කොටස හදාගන්න. ඔන්න දරුවනේ අපි මුලින්ම තෝරාගන්නේ මෙන්න මේ highest score එකක් නැත්නම් වැඩිම ප්‍රමාණයක් සටහන් කරලා තියෙන බායක. මෙන්න මේ බායක describe කරද්දී විස්තර කරද්දී අපිට ලියන්නට වෙනවා the activity swimming, the amount nearly 90 or 92 girls as well as nearly 90 boys. 90%, 92%. Right. You can start like this. The highest number, I use the first word here. I use the first word here. The highest number. The highest number. Yes, how to write? T-H-E, the highest. H-I-G-H-E-S-T. H-I-G-H-E-S-T. The highest number of students. Number, N-U-M-B-E-R, number of students, S-T-U-D-E-N-T-S, the highest number of students. Yes? Percentage of needed. Percentage Of care needed, number of needed. no formula. Right? I'll explain it. The highest number of students like L-I-K-E, like. What is the activity now? Swimming. S-W-I-M-M-I-N-G. S-W-I-M-M-I-N-G. Swimming. It's a very simple sentence. The highest number of students like swimming. මතකයේ තබා ගන්න ඔබට ලැබෙන 5 chart එකේ වෙන්නට පුළුවන්, bar graph එකේ වෙන්නට පුළුවන්, table එකේ වෙන්නට පුළුවන්, line chart එකේ වෙන්නට පුළුවන්. වැඩිම ප්‍රමාණයක් සිසුන් මෙන්න මේකට කැමති. The highest number of students like. The highest number of students do. කරනවා. The highest number of students read. සිසුන්ගෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් කියවනවා. Right? In here, the highest number of students like swimming. If you want, you can put the full stop here. The sentence is over. After that, මෙන්න මේ sentence එක ඔබ ලිව්වායින් පසුව ඔබ සඳහන් කළ යුතුයි percentage. දරුවනේ roughly මෙන්න මේ sentence එකේ idea එක තමයි වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණයක් ස්විමින් වලට කැමති. According to the table it is okay. ඔබේ bar graph එක අනුව ඒක හරියි. Now we are going to write the amounts. අපි දැන් ප්‍රමාණයන් සටහන් කරන්න යන්නේ. When you write the amounts, you can't use the number. Then you have to mention as percentage. ඔන්න එතකොට දරුවනේ ඔය number කියන එක ඔතෙන්ට භාවිතා කළ එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ යටින් සඳහන් කරනවා. අපි මෙතනදී මේ පෙන්වුවේ වැඩිම පිරිසක් කියන අදහස ගන්න highest number of students. In the second sentence, we are going to write about the percentage of them. Let's write the percentage. It is
92%. You can put the numbers, otherwise you can write by using words, no problem. 92 or 93? I think 92, no? It is 92. For girls or boys? 92 for girls. FOR GIRLS, girls. And 94 boys. And 90 for FOR boys, BOYS, boys. Full stop. The highest number of students like swimming, it is 92 for girls and 90 for boys. Ek 92 ගැහණු ළමයි සඳහා 90ක් පිරිමින සඳහා. දැන් දරුවෝ number කියන කොටින් භාවිතා කරා කියලා කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay. Now we are going to write about the lowest percentages. Now we are going to write about the lowest percentage. අඩුම ප්‍රතිශතයන් පිළිබඳ සටහන් කිරීමක් ඔබ කළ යුතුයි ළඟට. Let's write. What are the words we are going to use? Highest is okay, or almost equal, least, lower than, higher than, most popular and less popular. There is a difference between chess and tennis. The percentage of girls may differ between chess and tennis, as well as the boys, number of boys also, right? Then the lowest කියන වචනය භාවිතා කරන්න මෙතන අවස්ථාව නැහැ. Because we have attached columns on boys and girls. අපිට attach කරලා දීලා තියෙන නිසා අපිට අඩුම ප්‍රතිශතයක් කියන කතාවට යන්න බෑ. Then we can write just like if you want, you can add something to this sentence also. ඔබට අවශ්‍ය නම් 92ක් සහ 90ක් කියන ප්‍රතිශතයන් දෙක almost equal. ඔබට ඒ වචනය මෙතනදී භාවිතා කරලා ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. If you want to write it, මෙම ප්‍රතිශතයන් දෙක ආසන්න වශයෙන් සමානයි. The two percentages, let's write the next sentence. The two percentages are, there are two, දෙකක් තියෙන නිසා දරුවනේ අපි are කියන එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. Are, two percentages are almost equal, ALMOST, almost equal, 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 full stop. The highest number of students like swimming, it is 92 for girls and 90 for boys. The two percentages are almost equal, ආසන්න වශයෙන් සමාන. After that, we are going to write the next sentence. According to the table, I'm going to write about tennis because
The lowest point, the lowest level is there. අඩුම ප්‍රමාණය සටහන් වෙලා තියෙන්නේ tennis කියන activity. So let's write it. අඩුම පිරිමි ළමුන් ප්‍රමාණයක් කියලා ඊමට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන. අඩුම පිරිමි ළමුන් ප්‍රමාණයක්. Let's write it. The least number. The least, let's write, start to write it. The least, L-E-A-S-T, least. Number of boys. The least number of boys. අඩුම පිරිමි ළමුන් ප්‍රමාණයක්. Least number of boys like to play, L-I-K-E, like to play tennis. The least number of boys like to play tennis. If you like, you can extend the sentence. ඔබ කැමති නම් මේ වාක්‍යය මොකද දීර්ඝ කරන්න පුළුවන්. By using some conjunctions, සම්බන්ධවාචී පද භාවිතා කරන්න. ඔබ මේ වාක්‍ය සමග සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔබ සම්බන්ධ කළ යුත්තේ the another least number of girls. ඔබ දන්නවා when you write two sentences by comparing, you can use සිසුන් අඩුම ප්‍රමාණයක් ටෙනිස් වලට කැමති වෙන අතරේ කියන අදහස ඔබ ලබා ගත යුතුයි. ඔබ දන්නවා අතර කියන අදහස වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කිරීමේදී මම ඔබට පැහැදිලි කරා. During and while, we have two words, during and while. During කියන වචනය භාවිතා කරන දරුවනේ යම්කිසි කාල පරාසයක් අතර කියන අදහස ගන්න. මම ඔබට කිව්වා during කියන වචනයෙන් පසුව සෑම විටම ඔබ noun එකක් තමයි add කරන්න ඕනේ, නාම පදයක් තමයි add කරන්න ඕනේ. But we have to add here a sentence. අපි මෙතනදී add කරන්න ඕන දරුවනේ වාක්‍යයක්. එම නිසා පැහැදිලිව මතක තබා ගන්න, we have to use while. Let's add it. W-H-I-L-E, while. While අඩුම ගැහණු ළමුන් ප්‍රමාණයක් chess play කරන්න කැමතියි. While when you write the least, we have to put the. While the least, L-E-A-S-T, least number of girls like to play chess, C-H-E-S-S. After that, if you want, you can add the percentage here. The least number of boys like to play tennis, while the least number of girls like to play chess. Their percentages are ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශතය යන්නම්. If you want, you can add their percentages are the least number of boys
nearly 28. I think nearly 28 as my view. You can guess, no problem. 28 or 25. Let's put the 25. The percentages are nearly. I want to add nearly here because I don't know exactly. Nearly. It is better to add the nearly 25. And $39. Respectively. ඔනදරුවනේ මේ respectively කියන වචනය ඔබ භාවිතා කරන්නේ පිළිවෙලින් කියන අදහස ලබා ගන්න. The least number of boys like to play tennis while the least number of girls like to play chess. Their percentages are nearly 25% and 39% respectively. පිළිවෙලින් 25ක් සහ 39ක් වෙයි. Respectively. පිළිවෙලින් හොඳින් මතක තබා ගන්න. Next line we are going to write about the other columns. අනිකුත් columns ගැන අනිකුත් ස්තම්භයන් ගැන අපි cycling ගැන අපි තාම මුකුත්ම ලියුවේ නැහැ දරුවනේ. The boys playing tennis and the girls playing tennis. We have to write about them. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඔබ as you wish ඔබට ලියන්නට අවශ්‍ය දේ මත ඔබට ඒ වෙනස් කර ගන්නට පුළුවන්. මම ඔබට I'll give you a one model sentence. ඔබේ අවශ්‍යතාවය මත ඔබට වෙනස්කම් ගණනාවක් සිදු කර ගන්නට ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබට කියන්නට අවශ්‍ය වුවහොත් chess play කරන boys ලා ගැන. ඒගොල්ලෝ 50%කට වඩා වැඩි. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් tennis play කරන ගැහැණු ළමුන් ගන්නට වඩා වැඩි. Let's write one sentence here. The number of boys, let's start. The number of BOYS boys. We are going to add relatives here, relative pronoun කියන කොටස මම භාවිත කරනවා ව්‍යාකරණ කොටස ඔබට මේ වාක්‍ය සාර්ථකව ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. The number of boys who like to play. Who like to play. I'm going to write about tennis and chess. I'm going to write about the boys who like to play tennis. TENNIS. Let's read the part of the sentence. The number of boys who like to play tennis. Tennis ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති පිරිමි ළමුන් ගණන. ඔබට කියන්නට අවශ්‍ය වුණොත් cycling කරන පිරිමි ළමුන් ගණන. The number of boys who like cycling. සූදානම් අවශ්‍ය නැහැ එතනදී අපිට who like cycling. ඔබට
ගැහැණු ළමයි ගැන ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් the number of girls who like cycling. The number of girls who like to play tennis. Right. The number of boys who like to play tennis. What about the number of boys here? 25, nearly 25, I think. But the boys who are playing chess is than 50. එනම් මට කියන්න පුළුවන් ටෙනිස් ප්ලේ කරන බොයිස්ලා ගණන චෙස් ප්ලේ කරන බොයිස්ලා ගණනට වඩා අඩුයි. උන දරුවනේ වාක්‍යය අපේ ටෙනිස් ප්ලේ කරන බොයිස්ලා ගණන chess play කරන බොයිස්ලා ගණනට වඩා අඩුයි. Now we are going to add the word here. වඩා අඩුයි. The number of boys who like to play tennis is වඩා අඩුයි. What's the word for here? වඩා අඩුයි. Higher than or lower than? Yes, so you can use words L-O-W-E-R, lower than, the number of boys like to play chess. C-H-E-S-S, chess, full stop. Again, read the sentence and get the idea how to write this type of sentence. When you compare, ඔබ සංසන්දනය කිරීමේදී ඔබට මෙවැනි වාක්‍ය ගණනාවක් ඔබේ description එක තුල අන්තර්ගත කිරීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. The number of boys who like to play tennis. Tennis ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති කෙනෙකුන් ගණන is lower than. වඩා අඩුයි. The number of boys who like to play chess. ඔබ මෙන්න මේ විදිහට යන්නට එපා. Right. මම පොඩි තා පැහැදිලිව කියනවා මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරමින් ඔබට ඔබගේ graph එක තුල සංසන්දනය කිරීම ගණනාවක් කිරීමේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. The number of boys who like to play tennis is lower than chess කියලා එහෙම ලියන්න එපා. බොහෝ දරුවෝ භාවිත කරන ඒ ක්‍රමය The number of boys who like to play tennis is lower than chess. It's wrong. Some students write like that. Tennis is lower than chess. Yes. How to apply that sentence. The number of boys who like to play tennis is lower than the number of boys who like to play chess. The number of boys who like to play tennis, the number of boys who like to play chess. You can't write the tennis is lower than chess. The swimming is higher than cycling. You can't write it. You have to write, when you write about swimming and cycling, you have to write the number of girls who like cycling. The number of girls who like cycling is lower than the number of girls who like swimming. පිහිනීමට කැමති ගැහැණු ළමුන් ගණන සයික්ලින් වලට කැමති ගැහැණු ළමයි ගණනට වඩා වැඩි. ඔබට ඔක දෙපැත්තටම ලියන්න පුළුවන් higher than lower than.
Let's write another sentence for that. අපි තවත් එක වාක්‍යයක් පමණක් ලියමු. Right. The next, I'm going to write about the same sentence. Now here I'm going to write about the boys, the cycling and the swimming. I want to write let's write the number of the number of boys who like to swimming who like swimming, SWIMMING swimming. The number of boys who like swimming is, there's a word here, higher than, HIGHER, higher than cycling. No, it's wrong. Higher than the number of boys who like cycling, CYCLING cycling. The number of boys who like swimming is higher than the number of boys who like cycling. Bicycle padinna kemathi පිරිමි ළමුන් ගන්නට වඩා swimming කරන්න කැමති පිරිමි ගන්න වැඩි. Right. Now we have written about the two columns here, about these two columns also. අපි සියලුම තොරතුරු සඳහන් කරලා ඉවරයි. If you want to add the percentage for these sentences, you can do something. Look at here. The number of boys who like swimming is higher than the number of boys who like cycling. Right? Their percentage is, you can write here. Their percentage only ප්‍රතිශතය කියලා ඔබ නැවත සඳහන් කරනවා නම් ඔබ ලියන්නට යන්නේ the number of boys who like cycling. හොඳින් මතක තබා ගන්න. Right. After comparing the columns, මෙන්න මේ columns ටික compare කරාට පස්සේ දරුවනේ මම ඔබට කිව්වා දැන් හොඳින් මතක තබා ගන්න. තවත් වැදගත් කාරණාවක්. ඔබට මම කිව්වේ first we have to write about the highest amounts. උපරිම ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ. After that we have to mention the percentages also. It's okay. After that I asked you to write about the least numbers. අඩුම ප්‍රමාණයන් ගැන මම ඔබට ලියන්නට කිව්වා. As well as you can add the percentage of them. ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශතන ඔබට තුලත් කරන්න පුළුවන්. මේක දරුවනේ equal එකක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. Right? In some equal කියන වචනේ මෙන්න මේ column එකට භාවිත කළා. No problem. After that you can use lower than and higher than. It's okay now. Finally, in the third paragraph, we are going to write the third paragraph now. You have to write only the 100 words. මම ඔබට කිව්වා වචන 100 ඉක්මවා ගියාට ඔබට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. But ඊට අඩුවෙන් නම් යන්න එපා. ඔබේ වචන 100ට අඩුවෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සපයන්න එපා. It may be harm for you. ඒක ඔබට හානියක් වෙන්නට පුළුවන්.
Right. We are going to write the conclusion now. Mama kiwa conclusion kila adhas karanne the rough idea of ours. Ape dala adhas. Final decision otherwise. Avasan tirane according to the bar graph. We can say according to the bar graph, me bar graph eකට අනුව the most popular leisure activity is swimming. Both girls and boys like it. That is the conclusion. According to my view, මගේ අදහසට අනුව මට පෙනෙන විදිහට මම ලියනවා. According to the bar graph, according to the bar graph, the most popular leisure activity is swimming. According to the bar graph එකට අනුව the most popular leisure activity is swimming. Both girls and boys ගැහැණු සහ පිරිමි දෙගොල්ලොම like it very much. According to the bar graph, the most popular leisure activity is swimming. Both girls and boys like it very much. ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලම ඒකට ඉතාමත් කැමති. Right. This is only one model. මේක දරුවනේ ඔබට ලැබුණු පිළිතුරක් පමණයි. If you want, you can change some sentences according to your view. ඔබේ අදහසට අනුව ඔබට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. This is our first description. මේක අපේ පළමු description එක. ඉදිරියේදී මම ඔබ සමග description ගණනාවක් කතා කරනවා. ඔබට model answers මම කියනවා ඔබට නිදසුන් ලෙස පිළිතුරු ගණනාවක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. Now you can count your words. ඔබ ඔබේ වචන ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වන්න. I think in the first paragraph, second paragraph and the third paragraph, there may be than 100. වචන 100ට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. No problem. You have the marks. Right. Okay. I'm going to discuss the question number 15, the very important question, because you have how many marks do you know? Yes, how many marks have you got for the question number 15? Yes. How many marks have you got?
For the question number 15, you have 8 marks. හොඳින් මතක තබා ගන්න. Question number 14, you have 10 marks. ඔන්න අපි ලකුණු 10ක් ගත්තා අපේ graph එක ලියලා. It's okay now. After that, the question number 15, you have 8 marks. Then you have 18 marks. To collect 18 marks, you have to write all the answers correctly in question number 15. This is a somewhat big text here. ඔබ දන්නවා සෑම වසරකම ඔබට ලැබෙන question number 15 is a somewhat big story, somewhat big paragraph, somewhat big text. එක story එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, article එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, letter එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, right? මොනෑම ආකාරයේ text එකක්. So we have to read it first. As well as I want to say you have to stay more time on this question. මේ ප්‍රශ්නේ මත ඔබට බොහෝ වෙලා රැඳෙන්න සිද්ධ වෙවි. Because you have to understand these paragraphs well. ඔන්න දරුවනේ මම ඔබට කියනවා ඔබට පුරුද්දක් නැහැ කියවලා. O level දරුවෝ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා කියවන්න ටිකක් අකමැති. It's a nature, එක තමයි ස්වභාවය. But we want 8 marks. අපිට ලකුණු 8ක් අවශ්‍යයි. You have the time. ඔබට කාලය තියෙනවා. Be practice. ඔබ පුහුණුවන්. Read the passage and answer the question. Olympic Games. Sorry, Olympic Dreams. Olympics කියන ගැනයි තියෙන්නේ. This happened in the USA. මේක USA, United States of America. විසිදුණු පුංචි කතාවක කොටසක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. Let's read slowly. ඔබ මේක කියවගෙන යන්න එපා. හිරවෙක් වගේ. You have to read very carefully, sentence by sentence, and try to get the idea. Try to identify what is the story here. Charles Paddock. සමහර දරුවන්ට වචන කියව ගන්න බෑ. දැන් Charles Paddock ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේක නමක්ද verb එකක්ද, right? Default. That is why I asked you to practice. Charles Paddock was 4 feet tall. Try to understand. Charles Paddock, it's a name. Charles Paddock was 4 feet tall. 4 feet. You know the word feet? Adi. 4 feet tall and in primary school still. Still. In primary school. One day he asked. He asked. Pastor's story, no? One day he asked his coach. His coach. What can I do? What can I do? What can I do to become the world's fastest sprinter? What is the secret of speed? What is the secret? You know the word secret, rahasa, of speed. The coach answered that he should practice hard every day. The coach answered, that he should practice hard every day. Practice hard. Hard කියන adverb එක hard මහන්සියෙන් පුහුණු වීම කළ යුතුයි every day. Young Paddock got down to work. To work to achieve his aim. To achieve ලංකා කරගන්න. ACHIEVE, achieve his aim. Keeping in mind the advice of the coach. Keeping in mind the advice of his coach. Coach ke advice. In 1920, he became the fastest runner in the Atraps Olympic Games when he won the 100 meters with the timing of 10.8 seconds. Fastest sprinter, fastest runner about a
in Olympic Games in 1920. Young Paddock. Later, පසුකාලීනව කියන අපි later කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. Later, Paddock visited many schools. Paddock visited many schools and visit කරන්න යනවා බලන්න යනවා ඉස්කෝලවලට. And spend a lot of time. ගත කළා a lot of time. බොහෝ වේලාවක්. Talking to school children about his recipe of success. Recipe එක කියලා normally ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කෑම වට්ටුව. right? එතනදී කෑම වට්ටුව පමණක් නෙවෙයි. ඔහු කළ ක්‍රියාකාරකම් සෙට් එකට අපි කියනවා recipe එක. Recipe for success සාර්ථකත්වයට ඔහු කළ දේවල්. recipe එක ඔහුගේ ගැන කතා කරනවා. Once when visiting a school in Ohio කියන ප්‍රදේශයේ ස්කෝල එකට ගියාම he said ඔහු කිව්වා if you think you can ඔබ සිතනවා නම් ඔබට පුළුවන් කියලා. You can ඔබට පුළුවන්. If you believe in a thing strongly enough, if you believe ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් in a thing strongly enough, strongly ඔබ විශ්වාසවන්ත විදිහට ශක්තිමත් විදිහට හිතනවා නම් විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා නම් it can come to pass in your life. ඔබේ ජීවිතය පාස් කරන්න එකට පුළුවන්. Looking at the crowd of faces, he said. මේ අරක students ලා ගොඩක් ආවට කියන තමයි මේ කතාව කියන්නේ. Looking at the crowd of the faces, he said. යා බලනවා එක කියලා මූණු දිහා. Who knows? කවුද දන්නේ? Maybe there. මෙතන ඉන්නට පුළුවන්ද කියලා. Is an Olympic champion in the making. Olympic champion වෙන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවද නැද්ද කියලා කවුද දන්නේ මෙයා කියනවා. Right here in the auditorium this afternoon. මේ දැස්සලා auditorium එකේ ඉන්න පිරිස අතර Olympic champion කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා කවුද දන්නේ කියලා මෙයා කියනවා. This hush was broken by a skinny boy. The hush was broken. දරුවනි hush කියලා කියන්නේ නිහඬියාව නිහඬ බව. The hush was broken. නිහඬියාව බිඳලා දැම්මා broken. By a skinny boy. ඔබ දන්නවා skinny කියලා කියන්නේ slim කියන අදහස, thin කියන අදහස, නැත්නම් අපි කියනවා කෙට්ටු කියන අදහස, slim කියන අදහස. Skinny boy කෙනෙක් නිහඬියාව බිඳලා දැම්මා. He was her nerves සංවේදී වෙනවා. He was so nervous that he could hardly speak. සංවේදී වුණා. එයා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි කතා කරේ. He come up to Paddock and say, come up කියලා කියන්නේ Paddock ළඟට ආවවිල්ලා කියනවා, Mr. Paddock, I too would like to be an Olympic champion like you. I too මමත් would like to be මමත් කැමති වෙන්නට Olympic champion කෙනෙක් like you ඔයා වගේ. Touched by the boy's sincerity. මේ boyගේ තිබුණු sincerity එක. Paddock තේරුම් ගන්නවා. Paddock spoke to him. Paddock ඔහුට කතා කරනවා. That's what I wanted to be when I was a little bit younger than you. මටත් ඕකම තමයි වුණ වෙලා තිබ්බේ. That's what I wanted to be. මටත් වෙන වෙලා තිබ්බේ මෙම්මයි. When I was a little bit younger than you. වාට වඩා චුට්ටක් මං ලොකු විදිහට. If you work for it, ඔබ ඒකට වැඩ කරනවා නම් and train hard, ඔබ මහන්සියෙන් පුහුණු වීම කරනවා නම් you can become an Olympic champion. With shining eyes, the boy promised to do exactly what Paddock told him to do. Paddock කියපු දේවල් කරන්න මෙයා promised පොරොන්දුවක් දුන්නා. Right. The time is over today. The next day, we want to write the essay. අපිට අවශ්‍යයි ඔබේ රචනාව ලියන්න. The question number 16. Therefore, at home, please read this question, read this story, and try to answer the questions. Right? I hope to discuss this question to somewhat short way. Because another day, I want to introduce you how to write essay by using a mind map.
මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහගන්නේ කොහොමද රචනාවක් ලියන්නේ කියන කොටස මම ලබන සතියේවත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් දරුවනේ have a nice day and goodbye. I'll stop now. තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්මම අපේ Voice One YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් දැනගන්න නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.